Eğitimden hoş geldiniz. Her şeyden evvel ev sağlığımıza çok teşekkür ederiz. Fırsatı sağladıkları için. Bu biraz çeşitli bir bölüm olacak. Yabancı konuklarımız ve projelik ortaklarımızın da katkılarıyla gerçekleştirecek bir oturum olduğu için bilgiden bir diğerine şöyle hızlı geçişler olacağız. Siz hızlı halinde session'ı üretiyorlar aklınız speaker. Desteğe ihtiyaç olanlarınızda bilmiyorum yardım etmeye çalışacağım. Fazla sözü uzatmadan önce bir kapsamı tutmak isterim. Akıllı teknolojiler ve güvenli işyerleri birlikte bizi bir araya getiren, bu farklı üniversitelerden farklı düşünceleri bir araya getiren operasyonun esasında bir algoritmi projesi. SAFETY4VET diye bir proje ve projenin amacı özellikle akıllı teknolojiler ve güvenli işyerleri kapsamında yüksek öğretimlerine, yüksekçi eğitim dahilinde vesaire bir eğitim platformu kurmak ve temel bazı güvenlik unsurları ve özellikle standartlara uygun yaparak belirli önemli ilgileri diğer sektör paylaşımıyla ve yüksekçi eğitimler çalışanlarla paylaşabilmek. Projemizin konusunda Şener Hocamız, proje koordinatörümüz zaten bakacak. Ondan sonra konuşmacılarımız da proje bağlantılı konularla kendi uzmanlık alanlarıyla bizleri ilgilendirecekler. Hepinize hoş geldiniz demek isterim. Sözü fazla uzatmadan Şener Hocam'ı alacağım. Sıkıntıyım. Good morning, ladies and gentlemen. For those of you who are just understanding what I'm saying, a short introduction of our first speaker. First of all, if possible, since the seating arrangement will inhibit us from seeing the screen, I think it would be better if all speakers appeared one by one, and then sit back and in the final session we have the questions and answers with the follow-on people. Okay, so let's start with Professor Akıllı. He's our first presenter. Professor Akıllı is essentially a mechanical engineer, the head of a leading vocational education institution at Project University. His expertise lies in machining behavior of engineering materials, superalloys, intermittent matrix, composite material base, and holistic resistance of the same. Professor Akıllı has vast experience in leading and contributing to multinational projects, both EU projects and others, and he works with sectors such as defense, medical sector, clean energy production, and many others. A prolific academician in research, articles and book chapters that contribute to mechanical engineering subsectors, training in higher education institutions, and collaborative efforts between industry and academia. And I think that Professor Akıllı also has another attribute, another area of research that is very close to my heart, so I would like to mention that. Professor Akıllı is also a very important and key contributor, both academically and through projects, to what we call inclusivity in the workplace, diversity in the workplace, with special accentuation on accessibility, worker safety, and sustainable energy protection. So, without further ado, Professor Akıllı, the stage is yours. Şimdiden teşekkür ederim. Herkese güvenli. Öncelikle bu etkinliği düzenleyen Makine Kültür'e davetlerine dolayı teşekkür ederim. Makine ayrıca bu projenin ortak alanından birisi. Makine sektörü olarak biz bu projeyi gerçekleştirmemiz söz konusu değiliz. Bana anlatılan süre içerisinde bir kadar tanımlanan süre içerisinde sunumunu sığdırmaya çalışacağım. Belki bazı yerlerinizi geçebilirim. Soru cevap kısmında sorular olursa cevaplamaya çalışacağım. İşyerleri projesi, buradaki üretim kısaltılmasını muhtemelen biliyorsunuzdur. Mesleki ve teknik eğitimin İngilizce olarak kısaltılması. Ancak mesleki ve teknik eğitimin ifadesinden lütfen şu anlaşılmasın. Mesleki ve teknik eğitim sadece meslek seviyelerinde verilen bir eğitim değil. Tıp eğitimi, hemşirelik eğitimi, mühendislik eğitimi de değil, mesleki eğitim kapsamına giriyor. Hem Avrupa Birliği tanımlarından hem de büyük bizim yüksek öğretim kurulundan ayrılan mesleki teknik eğitimin kapsamı bu şekilde açıklanıyor diyebilirim. Sunumu video format şeklini dönüştürdüğüm bir akarabilmek için o yüzden video şekliyle ilerleyeceğim. Bazı yerlerde bilgileri yapabilirim lütfen bu konuda muhatap görün. Sunumun içeriğiyle
Makine devleti, 2006 yılında yayınlanmış olan bir makine devleti var. Bizim okulumuzdan hemen sonra bu alanda uzman kişilerin yapacağı bir okulum var. Orada da benim makine devleti, makine regülasyonu tartışılacak. 2023 yılının Haziran ayında Avrupa Birliği makine devletini yeniledi. Bunun birliktelerle onlar kapsamlı bir şekilde tartışılacağı için ben o konuyu çok bilmiyorum. Sadece ana başlıklarından bahsedip neden bizim bir projeye ihtiyaç duyuyoruz, neden makine emniyet projesine ihtiyaç duyuyoruz. Kısaca bundan bahsedip projelerine beraber bunlardan bahsedip sunumunu tamamlayacağım. Evet. 2006 yılında Avrupa Birliği'nin makine emniyeti ile ilgili bir direktif yayınlarından bir önce bahsettik ve burada katılımcılarla da tamamının bildiğini düşünüyorum. Birinci yayınlama 2006'daki direktif diye başlayan, ikincisi regulation olarak başlayan bir başlığı var. Dolayısıyla bunlar arasındaki farklarına göre baktığımızda direktif Avrupa Birliği'nde çeşitli hedefler koyuyor ve üye devletlerin neler yapması gerektiğini söylüyor ve devletler kendi içerisinde veya aday ülkeler kendi içerisinde bu direktifler uyumlu hale getirmek için çeşitli yönetmelikler yayınlarlar. Ama en son yayınlarında regülasyon olarak yayınlandı. Bu ve artık bu Avrupa Birliği üyelikleri ve kanun kapsamında değerlendirildiği için bütün üye ülkelere bağlayıcı nitelikler ve bütün üye devletler tarafından bunun uygulanması gerekiyor. Türkiye'de de Sanayi Bakanlığı çalışmalar ve yeni yönetmelikle ilgili hazırlıkların tamamladılar. Biliyorum çünkü bırak bağımlı konuştum. Sonra yayınlandığım açıkçası o kısmını çok takip edemedim. Şimdi Türkiye'de 2023 başlıklar var. Yani hızlı bir şekilde söyleyeceğim çünkü ASET projesine gideceğim. Artık öğrenmek doğrularına geçiyor. Biraz da söylediğiniz gibi bağlayıcı hale geliyor. Tüm devletler bunlara ilgilenir durumdalar. Yapay zeka ve dijital teknolojiler uyum yani. Biliyorsunuz endüstriler sıfırla aslında karanlık fabrikalar hedefleniyor. İnsanların çalışmadığı karanlık fabrikalar hedefleniyordu. Dijital dönüşüm, IoT sistemler, makinelerin birbirlerine haberleşmesi, robotların üretim sistemlerde kullanılması ama gelinen noktada, 2020 yılına kadar gelinen noktada dijital dönüşüm anlamında gerçekten firmalarda çok hızlı ilerlemeler kaydedildi. Fakat insan üretimin dışına çıkaramadı. Dolayısıyla insan üretimin dışına çıkaramadı işte. Bu akıllı sistemlerin bulunduğu üretim ortamlarında çalışan insanların emniyetinin artırılması hedeflenir. Bu için endüstriyel davranış yapıldı. Ve endüstriyel davranış kapsamında da altının yasal olarak olabilmesi için de bu regülasyon 2023 yılında yenilendi. Regülasyonun hemen hemen tamamı maddelerine baktığımızda yapay zeka ve dijital teknolojilerin makinelerin uyumlu hale getirilmesi, üretim ortamlarının uyumlu hale getirilmesi. Tabii ki yapay zeka dijital olduğu zaman bunların güvenliğinin sağlanması, siber güvenliğinin sağlanması, dışarıdan gelen saldırılara karşı güvenliğinin sağlanması, risk değerlendirme yöntemlerinin yazılım ve dijital bileşenlerle donatılması, yeni sistemde özellikle makine imalat sektörüne daha fazla veri tutma ve kayıt tutma ile ilgili detaylar eklenmiş durumda. Daha kapsamlı emniyet testleri yapılması gerekiyor. Ekolojik ve sürdürülebilir üretim sistemlerinin sağlanması gerekiyor ve C işaretleme ile ilgili yeni risk kategorilerinin bu yeni direktif eklendiğini görüyoruz. Aynı zamanda makinelerin daha güvenli ve kullanıcı dostu olması için tasarımda güvenli ve ergonomi standartlarının artırıldığını görüyoruz. Emniyet bileşenlerinin performans seviyeleriyle ilgili net tanımların getirildiğini görüyoruz. Yapay zeka tabanlı sistemler için ek güvenlik düzenlemelerin yapıldığını görüyoruz. Tedarik zincirinde izlenebilirliğin genişletildiğini yine bu yeni sistemde görüyoruz. Dijital ikiz ve sanal prototipleme teknolojilerinin kullanılması, makine performansının sanal ortamlarda test edilmesi yine yeni yönetmelikte teşvik edilen başlıklardan bir tanesi. Ve bugün aslında konuşacağımız, bu projede bahsedeceğimiz kısım kullanıcı eğitimleri. Bütün bunlardan bahsediliyor. Bizim özellikle Türkiye tarafına baktığımız zaman makine emniyeti ile ilgili ya da bu konuların detayıyla ilgili üniversitelerde, akademide bir eğitim sisteminin olmadığını görüyoruz maalesef. Eksik taraf, bizim tarafta burası eksik. Avrupa tarafında da yüksek lisans ve doktora düzeyinde yoğun eğitimler veriliyor. Ancak lisans düzeyinde çoğu ülkelerde bu eğitimler yine sınırlı olduğunu görüyoruz. Kullanıcı eğitimleri daha çok sektörde
deneme yanılma yöntemiyle, tecrübe paylaşım yöntemiyle öğrenilmesi şeklinde ilerleyen bir süreç halini almış durumda. Makine direktifinin amaçlarını muhtemelen buradaki katılımcılar biliyor. Hani çok üzerinde detaylı durmak istemiyorum. Sadece ana başlıklar şeklinde aslında makine imalatçıların üretmiş olduğu ürünleri veya ekipmanları hem üye ülkelerde hem de aday ülkelerde serbest dolaşımını sağlamak. Birinci temel amaç bu. Ürünleri satılabilir hale getirmek. Bunun için C sertifikasyonunun sağlanması. İkincisi tabii ki en önemlisi bence çalışanların yüksek düzeyde emniyetini sağlamak. Makineleri güvenli hale getirerek çalışanların da emniyetini yüksek düzeyde sağlamak ikinci amaç. Burada çevresel sürdürülebilirlik, dijital ve fiziksel güvenliği artırmak, siber güvenlik özellikle bu yeni direktifle birlikte daha fazla konuşulan başlıklar haline geldi. Makine direktifinin temel amaçları arasında bunları da sayabiliriz. Gerekliliklerden tabii ki öncelikli olarak makine imalatçıları yararlanıyor ve sorumluluk kısmına geldiğimiz zaman da sorumluluk kısmında birinci sırada üreticilerin sorumlu olduğunu görüyoruz. Sonra ithalatçıların sorumlu olduğunu görüyoruz ve işverenlerin sorumlu olduğunu görüyoruz. Dikkat ederseniz yine burada akademi işin içerisinde yok. Hani sorumlu taraf akademi hiç yok. Bu aslında makine imalatçılarının işte Makbed'in olabilir, başka üreticilerin olabilir. Özellikle akademi bu anlamda zorlaması gerekiyor. Yani buna ihtiyaç var. Mühendislik fakültesinden mezun olan mühendislerin bu eğitimi alarak mezun olmaları ve tecrübe paylaşımıyla daha profesyonel hale gelmeleri gerekiyor. İşte tam da bu noktada Zühtü Bey ile yaptığımız 3 yıl önce bir konuşmada Zühtü Bey makine sektöründe makine direktifi alanında önemli ihtiyaçlar olduğunu, bununla ilgili bir eğitim altyapısının oluşturulması gerektiğinden bahsetti ve biz bu projeyi hazırlamamıza vesile oldu. Ve proje artık bu ayın sonunda tamamlanıyor. Bunu hazırlarken tabii ki özellikle firmaların Ar-Ge merkezlerinde çalışan mühendislerin, makine imalatı ile ilgili alanlarda çalışan mühendislerin daha önce makine direktifi ve buna bağlı yönetmeliklerin, standartlar hakkında bir fikir sahibi olmadıklarını gördük. Diğer taraftan tabii ki sürekli kazalar yaşanıyor. Ülkemizde çok fazla kaza yaşanıyor. Bu kazaları önlemede duyulan ihtiyaç. Sektörün yeni çıkan makine direktifine biz projeyi hazırlarken 2006 vardı. Geçen yıl 2023 yayınlandı. Dolayısıyla buradaki standartlara uyum, Endüstri 4.0'ın getirmiş olduğu üretim sektöründeki dijitalleşme, otomasyon, üretim sistemlerinde robotların kullanılması ve buna bağlı olarak artan güvenlik ihtiyaçları ve en önemlisi mesleki ve teknik eğitimdeki eksikliklerden dolayı biz bu projeyi hazırlama ihtiyacı hissettik. Ve proje kapsamında da şu çalışmaları yaptık. Öncelikle bir durum analizi çalışması yaptık. Anketler yoluyla olsun, odak grup toplantıları yoluyla olsun ve literatür taraması yoluyla bir durum analizi yaptık. Literatürde durum nedir? Hem Türkiye'de hem de dünyadaki durum nedir? Bunu tespit etmeye çalıştık. Odak grup toplantılarla da Ankara Sanayi Odası'nda odak grup toplantılarını yaptık. Buradaki mevcut durum ortaya koymaya çalıştık. Sonrasında buradan elde ettiğimiz verileri kullanarak makine emniyetine yönelik bir eğitim içeriği oluşturduk. Bu eğitim içeriklerinin daha da anlaşılabilir olması için sanal gerçeklik tabanlı eğitim içerikleri oluşturduk. Yani hem interaktif eğitim içerikleri oluşturduk hem de sanal gerçeklikle kullanılabilen eğitim içerikleri geliştirdik. Ve en sonunda tabii ki bu geliştirmiş olduğumuz eğitim içeriklerinin ölçme değerlendirmeye yönelik bir altyapısını oluşturduk. Tabii üniversitelerde LMS sistemleri etkin bir şekilde kullanıldığı için biz buradaki ölçme değerlendirme sistemlerini ve bütün eğitim içeriklerini kendi uzaktan eğitim sistemimize, yani şu anki aktif olarak derslerde kullanılabilecek bir yapıya entegrasyonunu sağladık. Durum analizi kapsamında literatür taramasını yaparken ekranda da gördüğünüz üzere anahtar kelimeler, bu alanda yapılan çalışmalar ve en fazla hangi ülkelerde bu çalışmalar yapılıyor? Scopus verilerine baktığınız zaman makine emniyeti, emniyet mühendisliği şeklinde anahtar kelimelerin öncelikli olarak yer aldığını görebiliyoruz ve en fazla çalışmanın Amerika Birleşik Devletleri'nde, Çin'de yapıldığını, İngiltere'de yapıldığını görüyoruz ve Türkiye'de sadece 30 tane Scopus veri tabanına yansıyan çalışma yapıldığını görüyoruz. Yani Türkiye'de bu konuda da bilimsel araştırma anlamında da çok az maalesef kaynak bulunmakta. Bu alanda çalışan kişilerin
üretmiş olduğu yayın sayısı da çok az olduğunu görüyoruz. Makine emniyeti başlığına baktığımız zaman da mapping kısmında en çok lockout, tagout prosedürlerinin dikkat çektiğini görüyoruz ve peşinden risk değerlendirme, yani risk değerlendirme ve lockout, tagout prosedürlerine bağlı olarak iş kazaları ya da makine emniyetinin daha dikkatli ele alınması gerektiği konularını burada bizim dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi buydu. Literatür arasında. Oda grup toplantılarında da sanayicilerle yapmış olduğumuz oda grup toplantılarına 21 firma katıldı. Bu firmaların %75'i üniversite mezunu, %21'i lise mezunu ve %4'ü de ortaokul mezunu katılımcılardan oluşuyordu firma sahiplerinin. Onlarla yapılan oda grup toplantısının sonucunda ana başlık olarak ortaya çıkan konular şunlar olmuştu. Makine eğitimi konusunda bir farkındalık var sanayicide ama maalesef mevzuat bilgisi bizde eksik. Çıkan başlıklardan bir tanesi buydu. Yazılı bilgi ve düzenli eğitimlerde eksiklik olduğu ifade edildi. Çoğu firma Endüstri 4.0 ve makine emniyeti entegrasyonu konusunda deneyimsiz olduğu ifade edildi. Dijitalleşmenin doğrudan katkısının sınırlı olduğunu ancak eğitimle makine emniyeti konusundaki güvenlik ve bilincin artırılabileceği ifade edilmişti. Ve yine bu oda grup toplantısında firma sahipleri, butik üretim yapan firmaların Endüstri 4.0 entegrasyonunda kendilerine sınırlı olduğunu ifade etmişlerdi. Yine orada özellikle üzerinde durulan konulardan bir tanesi şuydu. Endüstri 4.0 evet iş sağlığı güvenliğini artırabilir ama önce temel iş sağlığı güvenliği problemlerinin çözülmesi gerekiyor şeklinde bir ifadede bulunmuştu. Ve tabii ki eğitimin hangi türde olursa olsun eğitimin önemli olduğu ifade edildi ama bunun deneyime, pratiğe, görselleştirmeye, animasyon destekli eğitimle birlikte olmasının kendileri için çok faydalı olacağı yine bu oda grup toplantılarında ifade edilmişti. Bir de anket uyguladık. Anketlerimizi hem Türkiye'de hem de proje ortağı ülkelerde uyguladık. Türkiye'de de ankete yaklaşık 220 katılımcı oldu. Anket katılımcıları teknisyenler, mühendisler, İK sorumluları ve üretimden sorumlu mühendislerden oluşuyordu. Tabii orada şöyle ilginç bir durum oldu. Selim Bey burada Türk Traktör Fabrikası'ndan yine katılımcılar arasında anketi uyguladığımız firmalar kurumsal firmalardı. Bunun içerisinde yarı kurumsal firmalar da vardı. Tabii ankette veriler çok beklediğimizin üzerinde çıktı. Anketi yorumlayan Dublin Teknoloji Üniversitesi'ndeki hocamız anketle ilgili endişelerini ifade etti bize. Yani anketle ilgili bir sorun var dedi. Normalde Türkiye'de böyle bir sonuç çıkmaması gerekiyordu dedi. Çünkü veriler iş sağlığı güvenliği bakımından, eğitimler bakımından baktığımızda çok iyi çıkmıştı. Acaba anketi hani yani doğru yapılmadı, manipüle mi edildi tarzında bir endişesi olduğunu ifade etti. Biz anketin hangi firmalarda, hangi özellikle firmalarda yapıldığını söyleyince yani işin sonunda aslında şuraya geldi. Demek ki eğitim olunca, eğitim verilirse ve takip edilirse hani bu şekilde veri elde edilebiliyor noktasına geldi. O biraz daha farklı bir ifade kullanmıştı da biz kabul etmedik tabii onu. Yani Türkiye'de bile şartlar düzelebiliyor gibi bir ifade kullandı. Dolayısıyla burada anket sonuçlarında yine ulaştığımız nokta şuydu. Yetersiz eğitim. Hep bütün kapılar eğitime çıkıyordu. Kişisel koruyucu ekipman kullanımının eksikliği, üretim sisteminde üretim ve güvenlik arasındaki çatışma, yönetimin iş sağlığı güvenliğine ne kadar önem verdiği ve takip ettiği, iş sağlığı güvenliği algısı, eğitim, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve bunun güvenlikle alakası ve eğitimde teknolojiden faydalanılması yine ankette öne çıkan başlıklar olarak söyleyebilirim. Bu verilerin tamamından, elde ettiğimiz bu verilerin tamamını kullanarak anketler, odak grup toplantıları, literatür taraması, yüz yüze görüşmeler çerçevesinde ve aynı zamanda bu alanda çalışan, makine emniyeti ile ilgili alanda çalışan ve sektörde danışmanlık yapan, alanında uzman kişilerden de biz danışmanlık alarak hangi konularda eğitim içerikleri hazırlamamız gerektiğine karar verdik. Ve öncelikle proje ekip olarak kendimiz eğitim aldık. Daha önce makine emniyeti konusunda, direktifler konusunda, standartlar konusunda eğitim almıştık ama bu projeyle birlikte tekrar ikinci bir eğitim daha aldık. Ve eğitimden sonra da öne çıkarmamız gereken, sektör tarafında dikkat çekilmesi gereken konu başlıklarını ekranda gördüğünüz üzere interaktif eğitim içeriklerine dönüştürdük. Yaklaşık 12 başlıkta eğitim içeriği hazırladık. Türkçe ve İngilizce olarak bu eğitim içeriklerine projenin web sayfasından ulaşılabilir.
Projenin web sayfası burası. Burada Türk bayrağına tıkladığınız zaman Türkçe kısmına geçiş yapılabilir ve proje outputları output kısmında bir kitapçık var. Yaklaşık 150 sayfalık bir kitapçık, 150-155 sayfalık. Makine emniyetiyle ilgili standartların özetlenmiş halini bu kitapçıkta bulabilirsiniz veya e-eğitim kısmına tıkladığınız zaman bu projede biraz önce sunumda göstermiş olduğum sayfaya ulaşabilirsiniz. Şu şekilde bu içeriklere ulaşabilirsiniz. Burada bir ön değerlendirme ile başlayıp proje hakkında, makine emniyeti hakkındaki mevcut bilgi düzeyi nedir? Bu bir ön değerlendirme ile başlayıp devamında eğitim aldıktan sonra bir ara değerlendirme sınavıyla ne kadar öğrenildi ve buradaki yaklaşık 300 tane sorunun içerisinde random seçilen sorularla her defasında ön değerlendirme 10 random soru geliyor. Ara değerlendirmede her defasında 20 ya da 25 diye hatırlıyorum random gelen sorularla değerlendirme yapılıyor. Bir de tamamı bittikten sonra eğitimlerin nihai değerlendirme yapılabiliyor. Altta gözlük işareti olan alt kısımdaki gözlük işareti olan eğitim içerikleri de sayfa kaymıyor maalesef. İnternet biraz yavaş olduğu için en altta koltuklardan dolayı muhtemelen göremiyorsunuz. Sunum kısmına geçeyim ben. Şuradaki gözlük işareti olan içerikler de bizim gerçek üretim ortamındaki kullanılan, Türk Traktör Fabrikası'nda kullanılan makineleri referans alarak birebir fotoğraf ve videolarını çekip modellemesini yapıp daha sonra oyun motorunda modellediğimiz sanal gerçeklik içeriklerini burada görebilirsiniz. Ama buradakiler tabii ki sanal gerçeklik içeriğinin öncelikli olarak eğitim kısmı. Sonraki kısmında da sanal gerçeklik uygulamalarını alıp burada bireysel olarak da kullanabilirsiniz. Biraz sonra web sayfasından sanal gerçeklik içeriklerini nereden indireceğinizi ve hangi tür gözlüklerde kullanabileceğinizi de göstereceğim. Burada şu anda eğitimi, bu örnek şu anda bizim interaktif eğitimlerden bir tanesinin ekranda videosunu görüyoruz. Makine, hani bu şu anda emniyet mesafeleri dersini anlattığımız eğitim içeriklerinden birisi. Bu da sanal gerçeklik eğitim içeriklerimizden bir tanesi. Bu bir taraftan ekranda hareket ederken ben bahsedeyim. Şu an Türkiye'de üretilen Afgan preslerden birisi. Bu Afgan presin üzerinde hangi emniyet ekipmanları olması gerekir? Yine gerçek üretim ortamında kullanılan bu Afgan presin fotoğraf ve videoları çekerek bunu bilgisayarda modellemesini yaptık. Blender yazılımını kullanarak modellemesini yaptık ve daha sonra oyun motorunda bunu etkileşimli eğitim içeriği haline ve VR içerik haline dönüştürdük. Bildiğiniz üzere normalde Afgan preslerde bu şekilde ışık perdesi olmaz. Eğitim amaçlı olarak bunu biz entegre ettik. Gerçek makinede bu yok. Burada gerçek makinede lazer emniyet sistemi var. Yani olması gereken bu ama biz tamamen eğitim amaçlı olarak buraya ışık perdesi de entegrasyon yaptık. Model üzerinde yaptık. Üretici firmanın böyle bir entegrasyonu tabii ki yok. Ki lazer emniyet sistemi olduğu için buna da ihtiyaç yok. Eğitim amaçlı tamamen. Dolayısıyla bu Afgan pres üzerinde daha önceki eğitimlerde bir pres makinesi üzerinde hangi emniyet ekipmanları olmayı anlattıktan sonra tekrar burada bu VR eğitim üzerinde adım adım bir daha anlatıyoruz. Hangi emniyet ekipmanları olmalı, bunların özellikleri neler olmalı ve makine üzerinde başka hangi koruyucu ekipmanlara ihtiyaç vardır, bunların hepsini bu VR içerik üzerinde de anlatıyoruz. Buradaki örneğin mesela bağlantı elemanlarının elle sökülemez olması gerekiyor. Bunların özel anahtarlarla ya da uzman kişiler tarafından belli ekipmanlar kullanılarak sabit bağlantıların olması gerektiğinden makine üzerindeki gözeneklerin, tel örgün üzerindeki gözeneklerin büyüklüğünün ne kadar olması gerektiğine, renklerinin koyu olması gerektiğine kadar bütün detayları bu eğitimler üzerinde kullanıcılar görebilir. Burada mesela bu Afgan pres üzerinde bu kapağın üzerinde kullanılan koruyucu ekipmanın gerçek üretici firma tarafından aslında yanlış kullanıldığını yine bu eğitimler sırasında biz görmüş olduk. Sizler de makine emniyeti alanında çalışan kişilerin hemen fark edebileceği bir şey. Mandallı switch kullanılmış örneğin burada. Kullanılmaması gereken bir emniyet ekipmanı. Evet var ama aslında burada yanlış bir emniyet ekipmanı. Bu çünkü kapağı açtığında işçi orada bakım yaparken diğerine hele bir bas bakalım mandala çalışıyor mu diyebilir. Aslında da makine emniyet basılı konuma gelebilir.
Dolayısıyla aslında bu üreticinin yanlış bir emniyet ekipmanı seçtiğini burada görüyoruz. Yani bu emniyet ekipmanı burası için uygun değil. Biz de direkt makinenin üzerinde olduğu için birebir onu modelledik. Yani doğrusunu eklemedik buraya. Dolayısıyla elimizde bu şekilde şu anda 4 adet endüstriyel robot için, apkan pres için, hidrolik pres için olmak üzere 4 adet. Bir de etiketleme, kilitleme, eket ya da blackout, tagout prosedürlerinin anlatıldığı bir VR eğitim içeriğini bu proje kapsamında geliştirdik. Şöyle biraz daha hızlandırarak geçiyorum. Bildiğiniz üzere İstanbul'da bir kaza yaşanmıştı. Hatırlarsanız 14 yaşında bir çocuk bir preste boynu sıkıştı ve hayatını kaybetti maalesef. Aslında hani o haberlere internetten herkes ulaşabilir. Habere baktığınız zaman haberde yazan açıklamayla aslında olayın gerçekleşmesinin ben kesinlikle aynı olmadığını düşünüyorum. Olayı görmedim, hiç güvenlik kameralarında izlemedim. Tamamen kendi yorumum. Haberlerde yazdığına göre işte çocuk pedala basmış ve presin altında, oradaki başlığın altında kafasının kaldığı yazıyor. Boynunun kaldığı yazıyor. Oysa oradaki temel problem bence apkan preste bir hidrolik kaçağı var ve şu şekilde bir mekanik koruyucuyu çocuk koyması gerektiğini bilmediği için kendi ağırlığıyla inen bir başlığın altında kaldığını düşünüyorum. Aslında çok basit bir emniyet tedbirini, yani çocuk tabii ki bilmez ama başındaki usta muhtemelen çocuğu uyarmadığı için böyle basit uygulamadan dolayı çocuğun hayatını kaybettiğini de biliyoruz maalesef. Bundan dolayı bu tür yaşadığımız örneklerden dolayı işte hep eğitim tarafı unutulmaması gerekiyor. Buradaki bu zirvede tartışılırken de, bu konular konuşulurken de mutlaka eğer bu zirvenin sonunda bir rapor yazılacaksa akademiye yönelik de bir rapor yazılması gerekiyor. Eğitim sistemine, üniversitelerde, mühendislik eğitiminde makine direktifi, yeni yayınlanan makine direktifi konusunda eğitim verme ile ilgili de bir başlığın eklenmesi gerekiyor. Daha önce yapmış olduğumuz bir projede yapmış olduğumuz bir araştırma vardı. Makine sektöründe çalışan dezavantajlı gruplarla, bilmiyorum belki birçok kişi ilk defa duyacak. Ben de açıkçası hani meslek hayatım içerisinde bu projenin içerisinde çalışırken, bu projeyle ilgili çalışırken öğrendiğim bir konu. Hani geç öğrendiğim konulardan bir tanesi. Biraz önce oturumun açılışını yapan Şirin hocamız, kendisi erişilebilirlik uzmanı. Cumhurbaşkanlığında erişilebilirlik kılavuzunu yazan hocamız. Bu alanda, Türkiye'de bu alanda çalışma yapan yani nadir hocalarımızdan bir tanesi. Özellikle sağırlar ve işitme engelliler üzerine çalışma yapıyor. Bir önceki projede de biz Şirin hocamla birlikte çalışmıştık ve orada MES üyesi, MES de proje ortağımızdı. MES üyesi şirketlerde yapmış olduğumuz anketlerde şunu görmüştük. Sektörde biliyorsunuz yasa gereği %3 engelli çalıştırılması gerekiyor. Genelde sektörün şuradaki yüzdelik oranlarına baktığımız zaman yaklaşık %74, %75 gibi sağır ve işitme engelli çalışanları tercih ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada dikkate alınması gereken önemli faktörlerden bir tanesi de yine eğitim boyutunda sağır ve işitme engellilere yönelik de eğitim içeriklerinin hazırlanması gerektiği. Yani onların anlayabileceği dilden illa bir işaret dili çevirmeni kullanmak gerekmiyor. Hazırlanan içeriklerin erişilebilir olması gerekiyor. Görsellerinin çok fazla olması gerekiyor ki Şirin hocam bu alan uzmanı. Ben onun alanında çok konuşmak istemiyorum. Bizim şu anda bu proje kapsamında da içerikleri hazırlarken yine Şirin hocamın danışmanlığında içerikler olabildiği kadar görselliğini zenginleştirerek ve sade dil kullanarak, yani metinleri olabildiği kadar kısa kullanarak arka plandaki seslendirmecinin yapmış olduğu seslendirmeyi, yapay zekaya seslendirdik bütün içerikleri. Oradaki seslendirme metinlerinin de olabildiği kadar kısa olacak şekilde bir eğitim içeriği hazırladık. Bu da hani sektörün dikkate alması gereken önemli başlıklardan bir tanesi diyorum. Biraz önce bahsettiğim bu içeriklerin mutlaka bir de ölçme değerlendirmesi olması gerekiyordu. Burada bu proje kapsamında ölçme değerlendirmesinin de içeriklerini geliştirdik ve 300 tane farklı soru ekleyerek bu konuda eğitim alan kişilerin neyi ne kadar öğrendiklerini test etmelerini sağladık diyebilirim. Bütün bu içerikler, burayı tek tek okuyup zamanınızı almak istemiyorum. Oturum süresinde biraz süremi de aştığımı fark ediyorum. Özellikle risk değerlendirme hem literatür çalışmalarında hem de bizim yapmış olduğumuz anket ve odak grup toplantılarında öne çıkan iki ana başlık. Bir, risk değerlendirmesi.
risk değerlendirme araçlarının bazılarının güvenilirliğinin düşük olduğu, bir diğeri de lockout-tagout prosedürlerinin tam ve eksiksiz olarak uygulanmaması, yani uygulama eksikliğinden kaynaklanan iş kazalarının oldukça yüksek olduğu, sektörde makine üreticisi sektörde çalışan Ar-Ge mühendislerinin bu işleri tecrübe yoluyla, bilgi paylaşımı yoluyla biraz da deneme yanılma yöntemiyle öğrendiğini gördük. Dolayısıyla bütün bunlardan yola çıkarak bu mevzuatların ve standartların mutlaka planlanmış, belli bir müfredata dayalı bir eğitim sistemi içerisinde mühendislik fakültelerinde, yüksek okullarda eğitim olarak verilmesi gerektiğini bu proje sonucunda bu şekilde ifade edebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim veya oturumdan sonra da oturum sırasında da sorularınızı alabilirim. Eğer ek sorularınız olursa da mail aracılığıyla da bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Caner Hoca'ya. And I think that we have a sort of surprise visitor today. Samuel Court Dr. Samuel Court joins us from Cranfield University, who is a partner in this project. And Sam has a few remarks that he'd like to add as to the contributions of Cranfield University to the project. Cranfield Üniversitesi'nden aramıza katılan Sayın Dr. Samuel Court da projedeki Cranfield Üniversitesi'nin katkıları, rolü ve bu projenin Cranfield Üniversitesi ve İngiltere bazında ne anlama geldiğini bir çerçevelemek için kısaca söz almak ister. Ondan sonra bir sonraki konuşmacımızı zaten tanıtacağım. Sam, the floor is yours. Well, thank you everyone for including me in the program at short notice. It's my first journey here to Istanbul today, and joining my fellow partners on the project, brought together by the Erasmus program. So we have, thanks for the scheme and the opportunity to bring together like-minded academics, researchers, to support this work for machinery safety. So Cranfield's contribution, just a few words about Cranfield. As a university, we're based in the United Kingdom, just north of London, and we are a postgraduate university with a strong connection with aerospace and defence and all the aspects around high-value manufacturing and asset management and so on around that. And so my work is in digital engineering. I work with augmented and virtual reality, so various technology to support the decision-making process for stakeholders who are working within the manufacturing process. And so our work is important for ensuring activities are done correctly and the processes are followed. And so our contributions to this project were work around electrical safety and developing the curriculum for control systems and automation safety. So you saw some examples earlier from Senna, the curriculum and the program, the questions. We advise on the virtual reality. And already this work is influencing our own practice at Cranfield. We are currently developing a new training program for electric vehicle manufacturing. So in the automotive industry in the United Kingdom, we're moving towards developing new gigafactories, so specialist areas for developing all the technology that goes into electric vehicle manufacture, and training the workforce with virtual reality and other techniques to develop the methods to be able to assemble these quite complex assets to a workforce which has, well, good background, good engineering knowledge, but not necessarily in this particular area. And so, yeah, we've developed some similar VR solutions and a selection of materials and tools, all derived from the learning that we've established within our transnational meetings here on this particular program. So, yes, a short word from myself, but thank you for including me in the program, and I'll hand over to my fellow colleagues now. Thank you. Okay, now we have a sectoral contributor, Leah, our dear Leah Hillenbrand comes to us from BBW, a leading organization in Germany. She is a professional and vocational education and international
cooperation. She currently contributes to various projects at BBW. I've had the pleasure of working with Leah on several projects. She has a background in social and political sciences, so I'm not the only participant outside the box here. Her work at BBW focuses on driving innovation in vocational training, leveraging digital tools to enhance educational outcomes and to bridge the gap between theoretical knowledge and practical skills. One of the highlights of the project with the project partners was actually visiting BBW and seeing the technologies and the type of training that we produce being put to use and seeing extremely good practice. So, Leah, without further ado, the stand is yours. Thank you very much, Shireen. Good morning, ladies and gentlemen. It's a great honor to be here today, standing among such distinguished representatives from industry, education, and innovation. And in today's rapidly evolving world, it's essential for employers and educational institutions to work together and to collaborate closely together with the pace of technological advancement and to ensure that the workforce of tomorrow is equipped with the right skills for tomorrow. We are all living in this fourth industrial revolution where technology is reshaping industry and transforming economies across the globe. Automation, artificial intelligence, and advanced robotics is no longer futuristic concepts. They are reality, and it's influencing every sector from manufacturing to healthcare. However, with these advances, there comes a significant responsibility, especially to prepare the next generation for these changes. The question is, how can we include this evolution in the vocational education, which plays a vital role in providing the practical skills for individuals to succeed in technology-driven world space. One of the most exciting developments in vocational education has been the rise of the digital learning factory, a concept that has gained a lot of importance and proven its value in Germany. And here I would like to draw the attention to BBW's Virtual Learning Factory. BBW is the Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft. It's a service provider for education and qualification founded by the Bavarian Employers Association in 1969, and especially to the Digital Learning Factory initiative. The Digital Learning Factory is a training environment where students, apprentices, and workers can experience real-world manufacturing processes. Our Digital Learning Factory enables participants to experience theoretical and practical learning in a fully automated production environment. They are available for training courses to demonstrate current developments as robotic, sensor technology, automation technology, and also additive manufacturing processes. Depending on the needs and requirements, a wide variety of production steps can be demonstrated, taught, and carried out in practice. A complete production line is available as a model system in the production facility, and every step can be simulated, from receipt of the order in the web shop to the production step and the hypothetical delivery to the customer. Participants in these learning environments develop the confidence and skills needed to navigate the complexity of modern manufacturing. Skills that are increasingly needed by employers across the globe. Through innovative partnerships with industry leaders in Germany, BBW was able to create the learning environments that are at the forefront of Industry 4.0. But beyond this technology, what is crucial about our approach is the flexibility and adaptability. Learners can test different approaches, fail and learn, which are critical skills for the dynamic in this ever-changing nature of modern industry. Vocational education must evolve in step with these developments, and digital learning factories to represent a powerful tool in preparing the workforce of tomorrow.
By embracing the technologies, we can ensure that vocational education, it's not just a pathway to employment, but a foundation to innovation, adaptability, and lifelong learning. The collaboration between educators, employers, and technology providers is crucial. And together we can create the future where workers are not just prepared for the jobs of today, but are ready to shape the industry of tomorrow. Thank you. Thank you, dear Leah. Our next speaker comes to us from Technological University, Dublin. They were a very important contributor throughout the project, but especially in the first work package where we did all the surveys, the focus groups, and the desk research. Dr. Nobel John Williams is a researcher at TU Dublin. He's actively involved in the postdoctoral program of the SFI-funded RoboMate project, and his research interests encompass AI integration into collaborative robots, so-called cobots, cognitive radios, and Internet of Things in the past, and more recently, human factors for robot-human collaboration. A key focus of his current work is on enhancing the synergy between robots and humans, ensuring seamless and efficient interactions in various industrial and collaborative environments. With significant expertise in self-awareness model building with cognitive dynamic systems, Nobel specializes in dynamic Bayesian networks and graph neural networks. He has extensive experience with leading telecommunications, OEMs, and energy consulting firms where he worked as an engineer and as a project manager. His wide-ranging experience combines strong academic knowledge with industry experience, which makes him a valuable contributor to both research and real-world advancements. And we were happy to host a team that consisted of him and his peers during the project. So without further ado, Nobel, the floor is yours. Good morning, everyone. Once again, thank you, Dr. Seren, for your kind words. And this is my first time to Istanbul, and I'm hoping to enjoy this visit as well. Today, I'm going to speak on this topic, which is collaborative intelligence for human robotic workstations. And my name is Nobel John William. I work at TU Dublin as a research manager. So to begin with, today, I would like to bring about an important distinction between automation and collaboration. Often, that people tend to get confused. And as you might have seen in the past, many factory floors have actually integrated automation to a greater extent today. Everything from, soft drink manufacturing to car manufacturing, everything is highly automated. However, many of these organizations that use machines simply to displace workers are going to completely miss out on the potential use cases of implementing artificial intelligence. So I'm taking this quote by Dr. Doherty, and tomorrow's leaders will instead be those who embrace collaborative intelligence by transforming their operations within their industries and also their workforce. So that's an important contribution that AI is going to make. So I just wanted to take his quote here. So what is collaborative intelligence? So it's basically a human-centric approach where, the AI assists the human beings in many scenarios. In this case, we're looking at industrial and manufacturing plants where you use robots. And not to necessarily replace them completely, from A to Z. So what is the human contribution here? So often, as you might have seen, that humans train these robots for particular tasks. They collate the information that is required to ensure these robots are useful on the factory floor. Human beings try to explain factors that are counterintuitive to decisions that are often reported.
and also to sustain a safe environment for robots or automation to thrive in. So that's three important key factors here. And so I was just mentioning human beings' contributions. What is the contribution of AI here? So basically to take it and to amplify the effects of human beings into the real world environment. So you have many use cases here. One could be interactions. So you can build interactions at multiple levels here. So in the factory floor, you have you're trying to build a collaborative environment with human beings and robots together, and also trying to embody some of the AI into the workforce itself. So if you see, you can see the individual here using an exoskeleton. So, this literally improves the productivity and also ensures safety in terms of repetitive stress and other factors at play in the workspace. So I'm going to talk about two research lines at TU Dublin which we'll work in, and that largely looks at collaborative intelligence with collaborative robots again here. We have an approach at CISC, which is how we design our experiments. And often we have a completely sensorized environment to track the human beings. Often it could be via an HMI or a VR set, and also using measurements like EEG and other kinds of devices. Again, you embody the human being into the loop here by in terms of model building, having assessing different kinds of data from different sources, building an active structure, if at all. You have Bayesian networks, you have different kinds of learning structures, embodying them, embodying the knowledge of the process into these structures. You're having a process monitoring system so that the system adapts itself to new scenarios or unexpected scenarios, and all this on top of a legal framework. We have another team within our group which looks at what are the legal ramifications in terms of application of some of the technology that we are developing, and also informing the standard organizations in our space, which is collaborative robots, giving them feedback in time to time. So this is our whole design of experiment setup. Just to quickly dive into what we do at what my team members and colleagues all together do at our labs, inside our labs. In this case, we have a human interaction design setup. You're looking at the consideration in terms of the interface design, how the human being responds. So you can see the pictures here where there's a teleoperation challenge. We often bring in volunteers and give them challenges via teleoperation setup. Again, some of these experiments are informed via the standards. So we use some of these standards to inform our design of experiments. Another setup here is in terms of what is looking at this image, you can see what are the kinds of data that we are trying to evaluate in that particular setup. So you have task performance data with regards to how fast the task is completed. What is the quality of the end workpiece? Are there collisions or other issues? Looking at the state of the operator, is he fully engaged with the cobot or collaborative robot here, as you see? Looking at other metrics like mental workload, looking at physiological measurements like EEG and other important body parameters. Again, also we look at human-system interaction, so the efficiency of the design in terms of how seamless the interaction is between the collaborative robots and human beings. We're trying to design experiments that can
build a more naturalistic learning for robots or cobots here. Also looking at how, evaluating how the workload is for that particular user of the entire workstation. So you have a workstation here, you have a user coming to the desk and trying to see, so we're using different sensors, cameras, and trying to evaluate how engaged the worker or the user is, and also looking at the workload factors. So we have different assessment criteria here. So one example I just drew on, you're looking at, the human-guided assessment level, physical workload assessment factors, and then cognitive workload factors. So there are several factors here that are consideration in the design of the entire setup here. I'm running fast because I've been given a timeline. So another important research area is use of reconfigurable robots. So as you know, that we are based out of Ireland, and we have a strong manufacturing sector contributing to 37% of the GDP. And often what happens is we have low volume, high mix kind of manufacturing tasks, and often we have tons of SMEs or small medium enterprises that are catering to this kind of market, to the large MNCs within Ireland. And the business model flexibility, again, doesn't offer them too much of a leverage in terms of, buying robots or the latest and greatest robots all the time. So we come up with a solution, borrowing from academic and other research robotic solutions, as in just trying to highlight some of the state of the art in the robotics. So what we try to do is try to use behavioral cloning and imitation learning, and trying to teach robots through learning from demonstration kind of approach, based on some qualitative surveys that we conducted with other industry partners. So we actually went out, interviewed different industry partners, and then tried to understand what is preventing them from buying new robots or cobots into their workspaces to improve the productivity. So some of the findings here is, if they already have robots, they're all often more interested to buy more robots. So there's, also the experience of participants within that manufacturing sector also has a great influence here. So some of these qualitative survey results have been shown here, in terms of these are important factors that led to the design of our robot in this sense. So what we propose is a RoboMate, which is a software package solution. So what we have is, we're trying to link robot and vision together here with task and motion planning. Basically teaching the robot in a single demonstration rather than hundreds of demonstrations. So you're trying to make this a robot reconfigurable in the sense that use the same robot for multiple tasks. So let's say 6 or 7 tasks within the same OEM or company, so we've designed this, and some of the setups, the processes. We've managed to get feedback from the industry, and they've shown often one of the key factors here is the computer vision part or the machine vision part. We use a 3D vision camera here, embedded on top of the collaborative robot. Sorry, it's an incline here. So that's a critical factor of this cobot here. So the sophistication of the machine vision algorithm also plays a major factor here. Another part is task planning and also the safety aspects, which is an important contribution of TUW in this particular project. So, I'm not sure if it works. Okay, yeah. So as you see, there's an ever rapidly changing landscape in terms of safety for machinery, and also with the introduction of collaborative robots into this picture more and more. There's a necessity for designing interaction from the very beginning with cobots. So to summarize, we need, at least at the policy level, SMEs need to be encouraged to invest in more collaborative solutions. So there needs to be a development of collaborative intelligence
between in these kind of use cases. So to quickly summarize, it's important to have a thriving manufacturing sector in any growing economy like Turkey or a mature economy like Ireland. Collaborative intelligence, I believe, is a solution to ensuring you have a robust manufacturing sector growth in the long term, because there's an aging workforce in many countries and you need some substitution, if not some assistance from these technologies. So thank you very much for your time. Yeah. We're running a little late, but it's okay. Interesting speeches. Now, our final partner speech comes from our University Politecnico di Torino and Gabriele Baldisso, right? Gabriele has been with us from the beginning and was an active partner, especially in the sessions we did in Italy, then in Germany. Gabriele is an expert in dynamic risk assessment in the process industry, and he has more than 10 years of experience in safety research. He has a degree in chemical engineering, that's where he started out, a PhD in metrology, safety sector at the Polytechnic of Turin. His PhD study focused on the studies of the effects of process intensification on the safety of chemical plants. He has participated in various projects, too long to list, unfortunately. Basically, he was also an active participant in the SAFETY4VET project, and we valued his contributions, and we're very pleased to have him as a speaker today. So, Gabriele, the floor is yours. Thank you, everybody. Thank you for the presentation. I am Gabriele Ballissone, and this morning I will talk with you about the new machine regulation. The story of the machinery safety rules is very long. Each country is starting to develop their rules in the first part of the past century, but arrived at first breakthrough when entered the European community that decided to uniform the safety rules in the machinery for have the compliance of the machinery produced in a different country in the market of all community. This way we are arriving at the past machine directive that is 2006 is valid now, because the new regulation started the validity in 2027. And in base this regulation, we are arriving to obtain 800 harmonized standard, officially in the journal, European journal, and guarantee the safety of the machinery in all this year. But why the European community have decided to changing their regulation? The past regulation were relatively good in the past, but the European community have seen in the next future a breakthrough in the industry of the machinery. With the increasing of the quantity of the IoT technology in the machinery, the increasing the artificial intelligence in the machinery, the increasing the cyber security and cyber safety problem in the machinery. For this reason, the European community have decided to change in their regulation. Other reasons I will bring to change, for example, boosting the innovation, permit more innovation, or reducing the cost. Stupid way is it's not mandatory to print the user manual. That is a high costly for the company. For this reason, the European Commission have emitted the new regulation. It's not a directive, it's a regulation. That one means that when starting the activity is equal and immediately the same moment valid in all Europe. Because the directive requirement that each country receive with the national law the directive. The new regulation is done for guarantee more possible safety in the machinery in the market of the European Union.
and obtain the best possible solution. What's changing in the new regulation? Some part is legal. That, for example, the certainty of the regulation in all European Community, European Union, because it's regulation in not directive. The increasing the declaration of conformity and incorporation, and increasing the importance of the mandatory body in the conformity assessment for different type of equipment. But for technical point of view, the more important changing is that now is taking into account also the emerging technology and the emerging risk that I'm bringing. For example, take into account intelligent artificial, or the presence of the safety, cyber safety, or the cobot, now introducing the cobot in the regulation present before, for maintain their safety and guarantee the safety, the regulation in the safety in the European Union. The key data in the new regulation is that one. Is emitted and edited in July of the 2023. But the application starting only in January 2027, because we have 42 months for adapt ourselves at the new regulation. And it's not possible at the moment voluntary application of the regulation before they enter in use. Okay, we start with the machinery. The machinery definition remained more or less the same of before, changing only the last line, the red line. I will see just in this line the definition appearing the IoT technology, that in past is not present. What means that in the new machinery, the European Community focused their attention on the IoT technology insert in the machinery. The assessment procedure is that one. It's complex, have different light for the application, existing two different categories more or less of equipment, one present in the Annex 1 and one not present in Annex 1. But pay attention to the Annex 1. The Annex 1 is not exhaustive list of the equipment that can be applicable. In others, the Annex 1 in the future can be modified by the European Commission to insert new technology, then bringing high new risk, or skipping some technology that have shown that their risk is not relevant. In base, then, technological and scientific advance of knowledge. For this reason, we have a next one that can change in the time. Pay attention of that. In case the equipment stay in the next one, have a complex assessment procedure. But if is present harmonized standard that take into account all the risk of this type of technology, we can use the simplified line for the same of the simple equipment. Another new introduction in the new directive, in new regulation, is the introduction of substantial modification. That one means if someone buy a machinery and modify modify the machinery and introduce a new risk, new hazard, increasing the risk, for example, removing some safeguard or something like this, who have modified the machinery become the new producer, and assuming all the mandatory of the new producers. This is new change. How we can guarantee the safety of the component of our machinery with the new regulation? With the use of the safety component, just present in the past directive. But what happened, what are including now in the safety component? Appear in the software. We can use the software as a safety component now with the new regulation. But pay attention, when we use the software for safety components, we need to guarantee their availability, the reliability, and the effectiveness. Not only tell I have a software is sufficient.
No, we need to guarantee all these parts. The same of the physical barrier. The machinery are, for guarantee their safety, the new regulation required a series of essential health safety requirements. That is more or less what is just present in the past directive. But now appearing new essential health and safety requirement that I won't focus you on this detail. For example, now in health and safety requirement is inserted also the artificial intelligence. One example is in this part, that the requirement guarantee the health and safety also for adaptive machinery that evolving themselves during the works. And this evolution cannot bring a more risky. We need to guarantee also this. Or the presence of the cobot, that if you remember the past regulation, when we talk about robot, in general, the regulation tells the robot one must be closed in the box, and the operator cannot enter in the box with the machine, with the robot working. Now, it's possible to adopt the cobot, the regulation moving in this direction, but we need to guarantee that during the activity of the cobot, the operator remains safety. The forces involved is not so high to can damage the operator. The sensor guarantee the stopping the robot in case of presence of operator, and so and so and so. And so, or the autonomous guide in under one health and safety requirement that I know reported is inserted now and take into account in the legislation. Or the cybersecurity. Now, high quantity of machinery in our company is inserted have data on internet, in network, or can be modified far away and insert new types of risk. In this case, the new regulation required that the machinery cannot be increasing the risk in case of intrusion of inside in our network, maintain our security, cyber security. In conclusion, the European Union have emitted a new machinery regulation. The new, for us, is the new challenge in the next year. How apply, what is really scenes of the rules, and how apply. But the new regulation is important because emerging new risk, we need to manage the new risk and maintain under control that and guarantee the safety of our operators. Project as SAFETY4VET, development in collaboration between scientific part, industrial part, that have created an important training system for the operator, can help in this transition part in the new technology application. With the evolution of this type of project, or also with the product just present, can help us in this moment. Thank you very much. All right, that brings us to the end of our sessions. Before we take any questions, çok teşekkür ederiz efendim dinlediğiniz için. Gerek projeyle ilgili bilgilendirmeyi proje web sayfasından edinebilirsiniz. Projeye değerli katılımcılarımızın, partnerlerimizin katkıları ile ilgili bakış açılarını umarız sunumlarından size bir vizyon verdi projenin ne olabileceği ile ilgili. Proje tabii bir başlangıç. Ben proje ekibini tanıdıysam bu süreç içinde 3 sene çalışarak onlarla bunun çok daha büyük projelere, çok daha geniş girişimlere de gelişebileceğinin bilincindeyiz ve inşallah o adımları da ileriki tarihlerde atacağız. I'd like to thank our partners and all of our attendees today for sparing the time to be here. If you have any questions, do you have any questions for our speakers? Okay, since we're running a little short of time, I'd like to conclude this session. Once more, thank you
for coming all this way to share your knowledge and for your contributions to the project. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz sayın katılımcılar. Zaman ayırıp bizi dinlediğiniz için. Umarız sektöre, akademiye verimli bir şeyler üretebilmişizdir. Çok teşekkür ederim.